ఈ రోజు యాక్చువల్లీ ఒక అతను జాయిన్ అవుతా అన్నారు. మరి తనకి లింక్ ఇచ్చారో లేదో తెలియదు. Okay, so first we'll try virtual networks again. And repeating again, as a DevOps engineer ki even అవసరం లేదు, but it's added advantage అన్నమాట నీకు if you know network as well, right? So how to create virtual network subnets, right? And how to create the disks and add, ఇవన్నీ తెలిస్తే added advantage అన్నమాట. So if you practice well, definitely you will be in a good position. Anyway, hour is a free trial. Okay, resource group is we need RG hours, right? Yeah. And my VNet ano సేమ్ మనం ఎక్కడైతే రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసామో అక్కడ క్రియేట్ చేస్తే దెన్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. సో HTTPS, దెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డిఫాల్ట్ వన్. ఇవన్నీ మీకు లాస్ట్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి సో నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అగైన్. సో ఇట్స్ అ డిఫాల్ట్ సబ్నెట్. ఓకే, if you want you can create here like add subnet and we can create one more. Okay, just to select on this. Anyway, we have created this one, right? Go to security, disable all. If you want you can enable firewall and you can give the name of firewall. Okay, so at this moment I will block the firewall. Okay, tags not required at this moment. If you need you can create like a particular environment. If you want to assign to dev, you can do the environment వచ్చేసి like dev, like that you can create. So once validation passed, you can click on create. Yeah, deployment succeed. Now we'll go and create the VMs in that particular VNet. Missions, create virtual mission. So this is our resource group. So we'll select 219, right? Okay. So NVM is that. So just it's our practice, right? If your team requires 2016, you can select 2016. If they require Linux, you can select Linux here. And based on their requirement, you can select the sizes.
So premium is a little bit costly. That's why I'm selecting standard one. And the remaining are default ones. In network, we have to select our network, whatever we have created. So we have created a MyVNet, and the subnet one is this one. Yeah, that is fine. Allowing the RTP, yes. If you select this one, when you delete this VM, right, the associated public IP also deleted. Otherwise, they will charge for a public IP address as well. Okay, you can keep all these remaining as default. So you can enable anything. Generally, in production environment, they won't allow like automatic updates. Automatic updates enable చేస్తే ఏమవుతుంది, ఏదైనా అప్డేట్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ అయిపోతే వర్షన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది కాబట్టి maximum they don't allow this one. So you can select this one general. Okay. So whenever you want to update the patches, right, you can select, you can go to that mission and install those patches if you select this manual updates. Otherwise, on test environment anko, you can go for automatic. The remaining things are common, and if you want, you can create the tag, right? So told you earlier. So it is said this VM belongs to dev environment. You can create to dev environment. It's up to you. Validation passed. Create. So meanwhile, you can go ahead and create one more. Okay, it automatically selected. If you have multiple VNets, then we can select the correct one. Okay.
copy the public IP and go to remote desktop. So if you get any issues like this, right? So we'll show you the troubleshooting skills. Let's see. Deployment in progress. Let me go to the second one. So we can see Windows demo 2 solution agent is not ready. If we go to the first one, if we see that error, then we cannot log in. Okay, in this case, if we get any such kind of issues, right? First, better to restart the VM. Okay. So even after restarting, if we get the same issue, then I'll show you some steps. So restart is success, right? Now let's refresh. Select the public IP. So okay, we are getting the same one. In that case, what you have to do, you have to go to the VM. So let's say case lo Srihari, you forgot just example అనుకోండి. You forgot the username and password, right? So then in that case, how do you reset the username and password if you forget? Or how do you redeploy? And sometimes మనకి redeploy అవసరం రావచ్చు, configuration మర్చిపోయినప్పుడు లేదా చేంజెస్ జరిగినప్పుడు. Okay, in that case, the VM details, these are the VM details, right? If you go to the like bottom right, you can see the option called reset password, and also there is an option called redeploy, right? First we'll see this one. So reset password. If you forgot your username and password, ఇక్కడ మనం reset password select చేసి username password and confirm password కొత్తది ఇస్తే, then మనం ఏదైనా username password మర్చిపోయినప్పుడు it will try again. Okay, first before going to that one, మనం username password మర్చిపోలేదు అనుకుందాం. Okay, first reset the configuration. If we are getting any such kind of login issues, we'll try this one first. Okay, and we can click on this update. It will try to reset the configurations whatever we have created, right?
We'll reset and we'll check. If it is working fine, then fine. Otherwise, we can uh, change the username and password. Then still we'll see. If still not working, then we can simply redeploy. So you can see the option here, right? So try redeploying your virtual machine. It will migrate to the Azure host. If you are doing like getting any network issues, right? Then it's better to redeploy again. So these are the troubleshooting skills. So if you forgot any password or if you want to redeploy, right? Or if you want to check how the VM is running, like whether it is running or any issues, if you want to check the health, you can click on this resource health. So right now we didn't log in, right? Just now we created. That's why it is not showing any health report. If you want to see what is happening in the VM, you can check the logs as well. Okay. So reconfiguration is done. Let's check once. So once you reconfigure, right, it's better to restart, but first we will check this one and restart. So still getting the same. In that case, we'll restart. Configuration changes session కాబట్టి, so just restarting. సో దీస్ ఆర్ ద troubleshooting skills. So better to know అన్నమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి. If I get an issue with the VM or any resource. ఏం చేసాం మనం రీస్టార్ట్ చేసాము. ఓకే, copy this. The VM is not reaching. Let's refresh. Okay, status is running. Okay, still failing, right? So now we will go and reset the password. Let's see. So username, last time I sure use another. Let's go just Azure. Password Azure at the rate 1 2 3 4 5 6. Okay, you need to enter 12 characters. Okay, Azure at the rate 1 2 3 4 5 6. Now update. So in case if you forgot your password anytime, right, you can simply reset it.
దాని రియల్ టైంలో మనకి ఇలాంటి ఇష్యూ రాదనమాట జనరల్గా. ఈ ఏజెంట్ స్టాప్ అనేది పాస్వర్డ్ ఫర్గట్, పాస్వర్డ్ మర్చిపోతుంటారు, అది కామన్. దాన్ని ఎలా రీసెట్ చేయాలి ఇదంతా కామన్ థింగ్స్. కానీ ఈ ఫ్రీ ట్రయల్కి ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఇట్లా? Still getting the same. So let me try and create Linux machine. So instead of both windows, let's try. So select the Linux one, CentOS. I'm going to select the CentOS. Size is fine. Just use the password. Azure. Okay. So we made and the default subnet, everything is fine. Okay. సో మనకి ఇందాక ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మనం లాగిన్ అయినప్పుడు సెకండ్ VM కూడా మనకి ఫెయిల్ అయింది కదా. నౌ we can able to log in the second one. Okay. Let's see if this works. So we have restarted this first one, right? Control C. Still same issue, right? In that case, go to this machine again. So we tried two options, right? Okati just in the reset configuration button, reset password button. Now you can redeploy this and see if this can help. Meanwhile, మన Linux name అంతా వచ్చిందా?
Okay, still restarting. సో యాక్టివిటీ లాగ్ చూడాలంటే మనం ఏమేం చేసిన వరకు మొత్తం యూ కెన్ చెక్ దిస్. లైనక్స్ మనం క్రియేట్ కొట్టలేదా? లైనక్స్ క్రియేట్ కొట్టలేదు సార్. అవునా? షట్. So remaining all the default ones, right? Okay, now you're still getting the same. Azure కదా పెట్టింది అదే మార్చాను. Okay. సో ట్రబుల్ షూట్ ఇలా చేయాలన్నమాట. సో మనకి ఏమన్నా పాస్వర్డ్ రీసెట్ కానీ లేదా కాన్ఫిగరేషన్ రీసెట్ చేయాలన్నా, సో దిస్ ఇస్ ద వే ఇన్ ట్రబుల్ షూట్. సో కనెక్షన్ ట్రబుల్ షూట్ కావాలన్నా మనం అయితే కరెక్ట్గా ఇస్తున్నాం, బట్ అది ఒక్కోసారి మరి ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అనేది సర్వీస్ ఫ్రీ అకౌంట్కి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ చూస్తే మంది ఆర్టీపీ కదా, దాన్ని చెక్ చేయని బిఫోర్ దట్ వన్. Let's go to VMs and go to the Linux. Copy. Okay, for Linux,
సో లైనక్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలని చెప్పా? పుట్టి SSH. ఎస్, గుడ్. సో పుట్టి కావాలి మనకి. ఆర్ సమ్ రిమోట్ ఎన్జీ, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. మొబాక్స్ అని ఒకటి ఉంది. యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్, బట్ మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ డిఫాల్ట్ వన్ వచ్చేసి పుట్టి. సో మన విండోస్ రైట్. సో యూ కెన్ on the 64-bit. అంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేయకుండా వీ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ వన్ రైట్ పిటి. జస్ట్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఓపెన్ చేసేయచ్చు, డోంట్ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ అనమాట. ఎంఎస్ఏ అయితే డెఫినెట్లీ నీట్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో దీన్ని ఇట్లా ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇట్లా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఎక్సీ అయితే. సో ఎంఎస్సి అయితే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్తుంది. సో ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ మై ఐపీ అండ్ SSH డిఫాల్ట్ పోర్ట్ 22 అని చెప్పాను కదా. అండ్ యూ కెన్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. So first time it will ask like this, you can accept on. The username is azure, password is azure at 12345. See, you have connected to this one right now. In the same VNet we have 3 VMs. So let's say one VM is in problem, okay, that is fine. Let's try to ping the second one, whether the VM is able to pinging or not. But second VM అనేది problem లేదు, right? So I'm just copying this. Second reach అవ్వట్లేదు. Try to ping this one. కూడా ping అవ్వట్లేదు. సార్ RDP నుంచి ఒకసారి లైనక్స్ పింగ్ చేద్దాం. Yeah, that yes. So Linux VM this one. So ఇది కూడా ఫస్ట్ టైం అవుట్ వస్తుంది. ఇట్స్ వన్ మోర్ వే టు పింగ్ అనమాట. సో పింగ్ కి ఇంకొక కమాండ్ అనమాట, లుక్అప్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. It is saying that unknown cannot find. Okay, DNS ఏమన్నా కన్ఫర్మ్ చేయాలా? సో SSH చేస్తున్నప్పుడు ఎనీ ఐపీ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలని చెప్తుంది. ఓకే,
సో సెక్యూరిటీ రూల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఒక దాన్ని ఏదైనా అలౌ చేయాలి లేదా బ్లాక్ చేయాలంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాడ్ ఇన్ బౌండ్ పోర్ట్ రూల్, కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ కస్టమ్ లెట్స్ సే SSH or RDP or any. ఓకే, ఓన్లీ పర్టికులర్ ఐపీ మాత్రమే ఎనేబుల్ చేయాలంటే జస్ట్ ఆ ఐపీ మాత్రమే ఇస్తాం అన్నమాట. సో లెట్స్ సే ఐపీ అడ్రస్ మన సెకండ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, this one, right? 52.188.10.17. So like this we can add. మన ఈవిఎం నుంచి మనం రీచ్యూన్ పెట్టాము, బట్ వై ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నాం మనం. నాట్ రీచింగ్. సో జస్ట్ ఎక్కడో మనం ఎనేబుల్ చేయడం జస్ట్ మిస్ అవుతుంది. విల్ చెక్ దట్ వన్. సో ఈ సెషన్ వల్ల ఎనీవే మనం విఎమ్స్ మళ్ళీ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయొచ్చు, కొన్ని రూల్స్ తెలుసుకున్నాం, ఎలా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో బెటర్ మనం ఏంటంటే మనం 2 రోజుల నుంచి చెప్పుకుందాం అనుకుంటున్నాం, మనం మర్చిపోతున్నాం, రైట్? సో మేనేజ్ రిస్క్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎట్లా అటాచ్ చేస్తాం ఎగ్జిస్టింగ్ విఎం కి చూద్దాం. ఇట్స్ మేనేజ్ డిస్క్. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అవర్ ఫిజికల్ డిస్క్స్. మనకి ఫిజికల్ డిస్క్స్ మనం అటాచ్ చేస్తాం కదా, అట్లా అనమాట. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ డిస్క్ నేమ్. లెట్స్ సే నా ఎగ్జిస్టింగ్ విఎం కి ఒక 100 GB డిస్క్ కావాలి. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తావు, ఎలా అసైన్ చేస్తావు, సింపుల్. ఓకే, రిసోర్స్ టైప్. సో నువ్వు ఒక పర్టికులర్ ఆల్రెడీ నీకు ఒక స్నాప్ షాట్ లేదా ఒక టెంప్లెట్ ఉంది అనుకో, ఆ టెంప్లెట్ నుంచి క్రియేట్ చేయాలనుకో, అది ఆల్రెడీ స్టోరేజ్ లో ఉంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ స్టోరేజ్, లేదా నీ దగ్గర ఒక స్నాప్ షాట్ ఉంటే స్నాప్ షాట్ నుంచి. సో జనరల్ గా మనం క్రియేట్ చేసేది మన దగ్గర ఏం లేదు, జనరల్ గా అజ్యూర్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తాం మనం. సో లైక్ దట్. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నువ్వు నీ డిస్క్ ని ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన దానికి స్నాప్ షాట్ తీసి పెట్టుకున్నావు అనుకో, టెంప్లెట్ అంటే ఫ్యూచర్ లో అవసరం అవుతుందని. సో నువ్వు దాని నుంచి క్రియేట్ చేయాలంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎక్కడైనా స్టోరేజ్ లో ఉందా లేకపోతే స్నాప్ షాట్ ఉందా, అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో యాజ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం, రైట్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ. ఇక్కడ నువ్వు సైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూస్తే గిగాబైట్స్ ఉంది కదా. సో నీకు ఎంత జీబీ కావాలంటే మన అంత ఇక్కడ 4 GB నుంచి. సో యూ హ్యావ్ లాట్. సో 1024 GB అట్లా అంత డిస్క్ స్పేస్ కావాలంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ దట్ వన్. అండ్ ద టైర్ వచ్చేసి ఇది చెప్పా కదా నీకు, ఇది డిఫాల్ట్ వన్. అంటే నీ ఆపరేషన్స్ బట్టి, నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ విఎం కి రిక్వెస్ట్ లో మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్లు ఎక్కువ వస్తున్నాయి అనుకోండి, ఓకే, దెన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద మాక్సిమం IOPS. సో అందుకని డిఫాల్ట్ కదా ఇచ్చాడు. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ ఎన్క్రిప్షన్. సో ద డిఫాల్ట్, ఈవెన్ సెలెక్ట్ ద డిఫాల్ట్. అంటే మనం వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీ హ్యావ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటా డిస్క్, రైట్, అది ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్. సో మన ఓన్ కీ ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఓన్ కీ, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద డిఫాల్ట్ వన్. కమింగ్ టు నెట్వర్క్, if you want to deny anyone to log into or to use this disk, you can use this one, otherwise we can use this. Okay, networks advanced. So enable shared disk. Now if you want to enable, you can enable. ఇదేంటంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఆప్షన్ ఆన్ డిమాండ్ బస్టింగ్ అంటే, సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వెస్ట్, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
నేను ఒక 100 GB డిస్క్ పెట్టాను. సో నాకు మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ ఎక్కువైపోయినాయి. సో పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది అనుకో. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్. అంటే ఇఫ్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, ఓకే, మనకి నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ స్లో అయిపోతుంది కదా. సో ఈవెన్ ఇన్ దట్ కేసెస్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బూస్ట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద విఎం ఆర్ డిస్క్, ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. సో దే విల్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రీజ్ దిస్ IOPS. ఓకే, మన రిక్వెస్ట్లను బట్టి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ ని వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేస్తారు అనమాట. సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సో ఇఫ్ యూ అలౌ దిస్ వన్ ద టార్గెట్ అప్ టు 30,000 IOPS అండ్ 1000 MBPS. బట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు జస్ట్ 200 MBPS, రైట్? సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, అంటే లెట్స్ సే మనకు ఫేస్బుక్, అమెజాన్ తీసుకో, ఒకసారి మనకు ఆఫర్స్ పెట్టినప్పుడు మల్టిపుల్ యూజర్స్ హిట్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిస్క్ అనేది క్రాష్ అవుతుంది, జనరల్ గా సర్వర్ అనేది క్రాష్ అవుతుంది. అట్లా క్రాష్ అవ్వకుండా సో బేస్డ్ ఆన్ లోడ్ ని బట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద విఎం ఆర్ సర్వర్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. బట్ మనకు ప్రెసెంట్ అంత స్కోప్ లేదు కాబట్టి డోంట్ నీడ్ అనమాట. నౌ లెట్స్ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. Okay, meanwhile, let's go to the second one. Let's say, ఓకే, ఇక్కడ మనం డిస్క్స్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం, ఎక్స్టర్నల్ డిస్క్స్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఇది క్రియేట్ అవుతుంది, బట్ క్రియేట్ అవ్వక ముందు ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఈ విఎం దగ్గరికి వెళ్తే నువ్వు లెట్స్ గో టు ద డిస్క్స్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద డిస్క్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ వెన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద విఎం వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఓఎస్ డిస్క్. అంటే ఇప్పుడు మనం విఎం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇంత హార్డ్ డిస్క్ కావాలి అని చెప్తున్నాం కదా అని, సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా విఎం తో పాటు క్రియేట్ అయ్యే డిస్క్ ని మనం ఓఎస్ డిస్క్ అంటాం జనరల్ గా. సో టెక్నికల్ నేమ్. సో మనం ఏమైతే ఎక్స్టర్నల్ డిస్క్ క్రియేట్ చేసి అటాచ్ చేస్తున్నామో వాటిని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్ డేటా డిస్క్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనం అడిషనల్ గా ఒకటి అటాచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యూ కెన్ క్రియేట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ అటాచ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యి ఉంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ యూ కెన్ సి డిస్క్స్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంటే ఇక్కడ చూపిస్తాయి. ఇక్కడ చూడు మనకు మై డిస్క్ అని క్రియేట్ చేసాం కదా మనం, దాని ఇట్ ఇస్ షోయింగ్. సో ఇక్కడ ఏం లేదనుకో, ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేయలేదు, ఇట్ వోంట్ షో ఎనీథింగ్, రైట్? ఇట్ వోంట్ షో. అప్పుడు యూ కెన్ క్రియేట్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద డిస్క్, ఐ మీన్ న్యూ డిస్క్ అండ్ అటాచ్. ఓకే, ఇది మన ప్రెజెంట్ అవసరం లేదు, మనకు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎ డిస్క్, we have created this one, right? I am going to select this one. Image చూపిస్తుంది మొత్తం సైజ్ ఎంత ఉంది, everything is there, right? Okay, that is fine. And if you can save this, మన ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ విఎం కున్న డేటా డిస్క్ కి అడిషనల్ గా ఈ డేటా డిస్క్ ని యాడ్ చేస్తుంది. మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఆల్రెడీ విఎం తో పాటు మనకి ఎంత వచ్చింది, 127 GB వచ్చింది, అంటే 127 GB వచ్చింది. So if you think 127 GB is not sufficient to store any information on the VM, okay, you can create any new external disk and simply attach this one. So but ikkada chupistundi showing one as a disk. So itla you can attach the existing VMs. So at any time if you don't want to attach, I mean, any external disk, you can simply come here and detach. You can detach here, detach అయిపోయింది. ఓకే, యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద న్యూ వన్, ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేసి మనం యాక్చువల్గా ఇందాక మేనేజ్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ క్రియేట్ చేసాం కదా. అదర్వైజ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ హియర్ అండ్ క్రియేట్ అయితే క్రియేట్ అని చూపిస్తుంది యాక్చువల్గా. ఓకే, డిస్క్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై డిస్క్ 2 లెట్స్ సే. ఓకే, ఇక్కడ ఏ స్టోరేజ్ వాడాలి, స్టాండర్డా లేదా ప్రీమియం అట్లా అడుగుతుంది, ఎంత జీబీ కావాలి. ఓకే, మనం ఇందాక అక్కడ ఎట్లయితే క్రియేట్ చేసామో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ద సేమ్, రైట్? అంటే you can create by going to the search here like manage the disk and create, or else you can come here and create. Okay, if you already created, మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి I just selected this one and I like existing disks. Okay, refresh.
Okay, so like this you can select. If you don't want, you can simply detach this. Okay, like that you can add any external disks to the existing VMs. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్. మనకి జనరల్ గా రియల్ టైమ్ లో ఇలాంటిది అడగొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ విఎం కి డేటా డిస్క్ సరిపోవట్లేదు. ఓకే, మనకు తెలియదు కదా, ఫస్ట్ ఒక 100 GB క్రియేట్ చేయించారు విఎం. సో లేటర్ స్టోరేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. దెన్ దే ఆస్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ డిస్క్ టు అటాచ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ విఎం. వాళ్ళు ఎంత జీబీ కావాలంటే అంత జీబీ సెలెక్ట్ చేస్తాం మనం. దెన్ యూ కెన్ అటాచ్. జనరల్ గా 1024 అంటే 1 TB యాక్చువల్గా. ఓకే, ఇట్స్ హ్యూజ్ వన్. బట్ మనం జస్ట్ టెస్టింగ్ కోసం చూపించాను. ఇఫ్ దే ఆస్ట్ 1 TB 1024 GB క్రియేట్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ 100 GB నా 2 GB 200 GB నా అంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ క్రియేట్ విత్ ద జీబీ. ఓకే, అట్లా. సో నౌ అంటే ఇట్లా అటాచ్ చేయొచ్చు. దెన్ ఈ విఎం ఏం చేస్తుంది, ఈ విఎం టోటల్ సైజు 1024 ప్లస్ 127 GB అంత జీబీ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, at any time if you don't want, you can just remove this and save. సేవ్ చేయకపోతే మనం ఇందాక డిటాచ్ చేసాము బట్ సేవ్ చేయాలి. బట్ నువ్వు రీఫ్రెష్ చేస్తే అది కనిపించింది, నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసేవా లేదా, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు సేవ్. ఇఫ్ యూ డూ ఎనీ చేంజెస్, రైట్, డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు సేవ్ దట్. సో దిస్ వన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ వెల్ దిస్. సో ఎక్స్టర్నల్ జీబీ జనరల్ గా అంటే రియల్ టైంలో ఎలా జరుగుతుందంటే, ఇది ఆల్రెడీ మాకు రిక్వెస్ట్లు వస్తాయి కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో మనకి ఇట్లా 127 GB క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకు 127 GB సరిపోవట్లేదు, కెన్ యూ ప్లీజ్ క్రియేట్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ద స్టోరేజ్ సైజ్ టు 200 GB ఆర్ 500 GB అన్నప్పుడు యూ క్రియేట్ వన్ డిస్క్ అండ్ యూ కెన్ అటాచ్ దిస్. ఓకే, వాళ్ళు వన్స్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఆర్ దేర్ వర్కింగ్ ఇస్ డన్, వాళ్ళు సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే, సో అట్ దిస్ మాకు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వచ్చేసి నువ్వు వాట్ ఎవర్ ద డిస్క్ యూ క్రియేటెడ్, రైట్, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అడిషనల్ స్టోరేజ్, యూ కెన్ రిమూవ్, you can come here and you can simply detach that one. ఓకే, ఇదే జరుగుతుంది రియల్ టైం. ఓకే, సో అట్లా మనం డిటాచ్ చేస్తాం వాళ్ళకి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏదో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి, సో దే నీడ్ టు స్టోర్ మోర్ డేటా ఫర్ అప్ టు 1 month అనుకో. సో వాళ్ళకి అడిషనల్ డిస్క్ కావాలి, యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ క్రియేట్ ద అడిషనల్ డిస్క్ అండ్ అటాచ్. సో వన్స్ దేర్ వర్క్ ఇస్ డన్, వాళ్ళు సింపుల్ గా మనకి మళ్ళీ రిప్లై ఇస్తారు, సో యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ అడిషనల్ డిస్క్ అని. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కమ్ హియర్ అండ్ డిటాచ్ దట్ వన్. అది ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ కెన్ మేనేజ్ ద డిస్క్స్. ఓకే, ఒకసారి నేను యాక్చువల్గా ఈ మధ్య ఇది మన క్లాస్లోనే చూస్తున్నాను, తర్వాత చూడట్లేదు. ఒకసారి ఇది ఎందుకు పోయింది అనేది ఒకసారి నేను ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాను. దెన్ వీ కెన్ సీ. వీనిట్ జనరల్ కాన్సెప్ట్ అది అర్థమైంది కదా. వీనిట్లో ఏంటంటే ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ లో మనం మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, సో ఓన్లీ ఇంటర్నల్ గా మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ జరగాలి విఎన్స్ మధ్య విత్ సెక్యూరిటీ, రైట్. అప్పుడు మనం వీనెట్స్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఆ వీనెట్ కి మనం రిసోర్సెస్ అసైన్ చేస్తాం. బట్ మనం 2 VMs అయితే రన్ అవుతున్నాయి, బట్ పింగ్ అవ్వాలి, 2 ఇంటర్నల్ గా రీచ్ అవ్వాలి అవి. బట్ మనకు అవ్వట్లేదు. బట్ మనం ఎక్కడైనా చెక్ ఏమైనా మిస్ చేస్తున్నామో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ టుడేస్ టాపిక్? నో సార్, యాక్చువల్లీ అండర్స్టూడ్. ఇప్పుడు మనం ఒక మేనేజర్ డిస్క్ పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు రిమూవ్ చేయమన్నప్పుడు మనం సింప్లీ రిమూవ్ చేయడం కాకుండా ఇంకేమన్నా అందులో బ్యాకప్ జరిగిందా లేదా ఇలాంటివి ఏమైనా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుందా? యా, జనరల్ గా ఎవరైతే నీకు రిక్వెస్ట్ చేశారో ప్రొడక్ట్ టీమ్స్, దే విల్ టేక్ కేర్ వెదర్ ఇట్ కంటైన్స్ ద డేటా ఆర్ నాట్ అనేది. ఓకే, ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఆస్క్ టు ఏదైనా బ్యాకప్ తీసుకోండి అదంటే, ఓకే అది డేటా బ్యాకప్ తీసుకోవాలని జస్ట్ నువ్వు కన్ఫర్మేషన్ అడగవచ్చు. సో సింప్లీ ఐ కెన్ గో హెడ్ అండ్ డిలీట్ ఆర్ డూ వి నీడ్ టు టేక్ ద బ్యాకప్ అని. ఓకే, బట్ జనరల్ గా నీకు రిక్వెస్ట్ వచ్చిందంటే ఒక విఎం ని డేటా డిస్క్ ని డిలీట్ చేయమని, ఓకే, సో డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఏమన్నా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో ఉంటే వాళ్ళు బ్యాకప్ తీసుకుంటారు విఎం. ఓకే, యా, బట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మేనేజ్ డిస్క్ వల్ల ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇప్పుడు 1024 GB క్రియేట్ చేసాం కదా. సో దీనివల్ల అజూర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే
మనం ఒక డిస్క్ క్రియేట్ చేస్తే అజూర్ వాడు ఆటోమేటిక్ గా 3 రిప్లికాస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. నీకు ఎర్లియర్ కూడా చెప్పాను అనేది. అంటే ఇప్పుడు మన డేటా డిస్క్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకో, దే విల్ ప్రొవైడ్ ద రిప్లికా. అంటే బ్యాకప్ అనేది ఇప్పుడు నువ్వు అడిగినట్టు బ్యాకప్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట. అంటే 3 రిప్లికాస్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా. అన్ఫార్చునేట్ గా మన డేటా డిస్క్ ఏమైనా జరిగినప్పుడు స్టిల్ వీ హ్యావ్ బ్యాకప్స్ కాబట్టి వీ కెన్ రిస్టోర్ అనమాట. అదే ప్రొడక్ట్ టీమ్ నాకు అవసరం లేదు అన్నప్పుడు డిలీట్ చేసినప్పుడు మనకి నో ఇష్యూస్ అన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవసరం లేదని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా డిస్క్ యూ కెన్ సింప్లీ డిటాచ్ అనమాట. కదా నువ్వు అడిగినట్టు బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిలీట్ ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్, సో కెన్ వి గో హెడ్ అండ్ డిలీట్ అని ఒక కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాం జనరల్ గా రియల్ టైమ్ లో అయితే. ఇప్పుడు నువ్వు అడిగినట్టుగా సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది. అది డిలీట్ చేసే ముందు మనం డిలీట్ చేయొచ్చా లేదని బట్టి మెయిల్ పెట్టారు ఫైన్, బట్ ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్ వెదర్ కెన్ వి గో హెడ్ అండ్ delete the existing disk or just wait for any approval అన్నట్టుగా అడగొచ్చు మనం. జస్ట్ వాళ్ళు ఎన్ని మెయిల్ పెట్టారు కాబట్టి ఎస్ సార్ ప్లీజ్ గో హెడ్ అండ్ డిలీట్ అని చెప్తారు, డిలీట్ చేశాను. ఎందుకంటే అడిషనల్ డిస్క్ అనేది వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా వర్క్ కోసం వాడతారు కాబట్టి సో దే డోంట్ బాదర్ అన్నమాట. ఇది డిఫరెంట్. మళ్ళీ మనకి ఓఎస్ డిస్క్ అన్నది చూసావా, ఇది మనం డిలీట్ చేయలేము. నువ్వు చెప్పినట్టు ఇది డిలీట్ చేయాలంటే వాళ్ళకి డేటా మొత్తం ఇక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి దెన్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ టు డిలీట్. బట్ అడిషనల్ డిస్క్ అనేది యూ కెన్ ఆల్వేస్, వన్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందంటే యూ కెన్ సింప్లీ డిలీట్ దట్ వన్. అది ఓకే. సో ఒకసారి అదేది ట్రై చేద్దాం, చూద్దాంలే. సో యాక్చువల్గా ఇది రేపు చెప్దాం అనుకున్నా, హౌ టు క్రియేట్ సెక్యూరిటీ రూల్స్. లైక్ ఇది ఫైర్ వాల్ రూల్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం. లెట్స్ సే నేను 80 పోర్ట్ ని బ్లాక్ చేయాలి ఒక ఐపీ నుంచి, లేదా ఎస్ఎస్హెచ్ బ్లాక్ చేయాలి. ఓకే, అవి ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది మీ కింద చూపించే కదా, మళ్ళీ నేను రేపు చూపిస్తా. లెట్స్ సే మనం 2 VMs క్రియేట్ చేసి ఒక విఎం నుంచి ఇంకొక విఎం కి కనెక్ట్ అవుదాం ఫస్ట్. ఓకే, తర్వాత నువ్వు ఒక ఫైర్ వాల్ సెక్యూరిటీ రూల్ క్రియేట్ చేసావు అనుకో, ఈ ఐపీ నుంచి ఈ పర్టికులర్ దానికి ఎస్ఎస్హెచ్ అనేది అలౌ చేయకూడదు. సో అవి సెక్యూరిటీ రూల్స్ అంటే, ఫైర్ వాల్ రూల్స్ అంటే. ఓకే, అట్లా మనం ట్రై చేయొచ్చు. అంటే బ్లాక్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఒక విఎం ని అట్లా. బట్ ఇదైతే మరి ఒక్కొక్క విఎం ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది, ఒక్కొక్క విఎం ఎందుకు వర్క్ అవట్లేదు అని అర్థం కావట్లేదు. బట్ జనరల్ గా మనకి ఇచ్చిన మన రియల్ టైమ్ లో తీసుకున్న సబ్స్క్రిప్షన్స్, మన ఎస్ఎల్ఎస్ కానీ ఇవి ఉంటాయి కదా, అంటే అగ్రిమెంట్స్ ఇవి. సో జనరల్ గా అటువంటి మాక్సిమం మనకు రావన్నమాట. ఇన్ కేసు అలాంటిది వస్తే రేర్ కేసెస్ లో దీస్ ఆర్ ద ట్రబుల్ షూటింగ్స్ మనం ఇప్పుడు ఏమైతే చేసామో, సో అవి ట్రబుల్ షూటర్. లైక్ సమ్ టైమ్స్ నువ్వు రియల్ టైమ్ లో కూడా పాస్వర్డ్స్ మర్చిపోతుంటావు, రైట్. జనరల్ గా ఏడీకి కనెక్ట్ అయితే యాక్టివ్ డైరెక్టరీకి అక్కడి నుంచి కనెక్ట్ చేయొచ్చు మనం, లేదా ఒక్కోసారి అడ్మిన్ యూజర్ మర్చిపోయాడు అనుకో పాస్వర్డ్ ని, యూ కెన్ సింప్లీ రీసెట్ ఫ్రమ్ హియర్ అన్నమాట. ఓకే, ఆ విఎం కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా అని కూడా మనం జస్ట్ చెక్ చేయొచ్చు. ఇందాక మనం అక్కడ చెక్ చేసాం కదా, బట్ అదే సో యాక్టివిటీ లాగిన్ మనం ఏం చేసాం ఇప్పటి వరకు. జనరల్ గా ఏ యూజర్ ఏం చేశాడో తెలుసుకోవాలనుకుంటే, సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ యూ కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద యాక్టివిటీ లాగ్ అని అడిగినప్పుడు యూ కెన్ సింప్లీ కమ్ హియర్ అండ్ ట్రై అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం డిస్క్ క్రియేట్ చేసాము, విఎం క్రియేట్ చేసాము, రైట్. ఇట్లా మీకు అన్ని యాక్టివిటీస్ మొత్తం చూపిస్తుంది. మన విండోస్ మిషన్ లో అయితే యాక్టివిటీ లాగా ఉంటుంది కదా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ అజూర్ లో కూడా నువ్వేమేం చేసావో అట్లా చూపిస్తుంది అనమాట. సో సి వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సెక్యూరిటీ రూల్ యాజ్ వెల్, రైట్. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ క్రియేట్. అంతే కదా, యాజ్ ఏ అజూర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ యువర్ మేనేజర్, సో వాంట్ టు సీ ఎవరు ఏం చేశారు. ఓకే, సో దెన్ దే సింప్లీ కమ్ హియర్ అండ్ సీ ద యాక్టివిటీ లాగ్. జనరల్ గా మన రియల్ టైమ్ లో మనకి ఇచ్చిన సబ్స్క్రిప్షన్ లేదు పడితే అది చేయకూడదు కదా. సో దే కెన్ వెరిఫై హియర్. మనకు అర్థమైపోతుంది చూడండి, ఏ యూజర్ చేసాడు ఇక్కడ 3 మార్క్స్ అట్లా, రైట్. సో అట్లా ఏ యూజర్ ఎప్పుడు ఏం చేశాడు అనేది ఇట్ విల్ లాగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, అందుకే మనం మన కంపెనీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ లో మనం ఏ బద్దాన్ని చేయకూడదు అనమాట. వాళ్ళకి ఈజీగా ట్రాకింగ్ అయిపోతుంది. ఓకే, so you can practice, and if you have any questions then we'll discuss tomorrow. Okay, బట్ దీస్ ఆర్ ద నెట్వర్కింగ్. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న మొత్తం నెట్వర్కింగ్ సైడ్. జనరల్ గా నెట్వర్క్ టీమ్స్ ఉంటారు కదా, బట్ మనం ఇది నేర్చుకుంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ లెట్స్ సే నెట్వర్క్ టీమ్ కూడా తెలియదు ఎగ్జాంపుల్.
యూ హెల్ప్ దెమ్ రైట్, సో ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసినట్టు అవుతుంది అన్నమాట. అది అట్లా. బట్ విఎమ్స్ మనకి డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కి విఎమ్స్ క్రియేట్ చేయమని రిక్వెస్ట్లు వస్తాయి, డేటా డిస్క్లు క్రియేట్ చేయమని రిక్వెస్ట్లు వస్తాయి. ఓకే, ఈ రిక్వెస్ట్లు మనకు వస్తాయి. సో అందుకని నీకు అది కొంచెం ప్రెస్ చేశాను అనమాట. బట్ ఈ వీనెట్స్ ఇవన్నీ జనరల్ గా నెట్వర్క్ టీమ్స్ వస్తాయి. బట్ హౌ టు క్రియేట్ అనేది నేర్చుకుంటే దెన్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ అస్.